faced the IEBC. Fell vacant following the resignation of 4 IEBC commissioners: Rosalind Akombe, Margaret Mwachanya, Paul Kurgat, and Connie Minor. The only thing I have is that to let you know that I am determined to work for this country if I'm given that opportunity. Yeah. Thank you so much, Dr. Demo. And on behalf of the panel, as well as Kenyans, we also thank you for showing interest in serving this country as a member of IEBC. We wish you well. At this time, I'll ask a member of the Secretariat to escort you. And please ensure you do get back your original documents and certificates. And we wish you a good rest of the day. Thank you very much, Madam. Thank you. And the distinguished members of the panel. Thank you. We'll now take a break until 2 o'clock when we resume for our next interview. Now, that is the ongoing search for IEBC commissioners there, which is currently, ongoing there at KICC. Dr. Salim Mandemo appeared before the panel. In the afternoon, we'll be having Celestine Ann Mbi, who will be facing the panel later on. We're definitely keeping an eye on that, and we'll have a much more detailed report for you in the other subsequent bulletins. Now, ODM leader RAILA Odinga is in Mombasa meeting political and religious leaders. Let's now cross over and listen in. Islamic Party ya Ukenya, IPK, ambaye hapa Mombasa kuliwaka. Huyu Sheikh Khalid Balala, huyu yuko hapa. Wakati huo kama kijana alikuwa na ubiri na kasikuwa anatumia Qurani kuonyesha ya kwamba yale ambayo yalikuwa yafanyika wakati hiyo ilikuwa ni dhuluma wakati huo. Alafu kutokea IPK, watu wasema IPK, jamaa wakakataa kusajilisha IPK. Kama hiyo ni dini, hiyo si chama. Kwa hivyo wakakataa kusajilisha IPK. Sisi tulisema IPK ni jina. Ukienda kule Ujerumani, chama ambayo ni tawala leo hii inaitwa Christian Democratic Union, CDU. Wakiwa kuna muungano na kingine inaitwa Christian Socialist Union. Ndio chama ambayo inatawala huko Ujerumani na imekubaliwa huko. Kuna vyama mingi huko Ulaya inaitwa Christian hii na Christian hii inakubaliwa. Kwa nini? Nakafanya booking, anakuja kanieleza. Mimi nikaja hapa Mombasa. Alikuwa anakuja na ndege ambayo alikuwa anatoka Ujerumani moja kwa moja mpaka Mombasa. Tukaenda na marehemu Kenneth Matiba. Tukapigana mpaka baadaye Balala akakubaliwa, akarudi, ako hapa sasa na sisi. Wamekufa Waislamu wengi ambao wamekufa hapa Mombasa. Kina Sheikh Idris, mashekhe wengi hapa Mombasa ambao wameuawa. Haijulikani wale ambao waliwaua, mpaka wa leo bado haki haijatendeka. Mpaka wa leo. Kwa hiyo nasema tumetoka mbali, lakini bado hatujamaliza ziara yetu. Safari bado iko pale tunaelekea. Kenya hii iko katika hali ya pale tuko, sio pale tunataka kuwa. Lakini tumepiga hatua. Kupata katiba mpya ilikuwa ngumu zaidi. Tukiwa kule Bomas of Kenya, wale ambao walikuwa wanapinga walikuwa wengi zaidi. Kwanza kwa sababu ati kuna mahakama ya kadhi. Mahakama ya kadhi
wengi wakapinga. Wengine walikuwa hawataki ugatuzi. Wengi walikuwa hawataki muundo wa serikali ambayo tulikuwa tumeweka pale, ambayo ilikuwa imewekwa rais, makamu yake, waziri mkuu na naibu wake wawili. Hiyo ilikuwa katika katiba ya Bomas, wakapinga. Ninyi mnajua yale ambayo yamefanyika baadaye. Ikawa mwishowe sasa tukawalazimisha wakakubali katiba hii ya 2010. Lakini hii ya 2010 katiba kuna wengi wanapinga. Nyimbo ndio mnaweza kukumbuka. Walikuwa wanaunga mkono, walikuwa ni majani kibichi, green. Wale walikuwa wanapinga, walikuwa rangi nyekundu. Kiongozi ya rangi nyekundu anajulikana. Alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Sema kwa sauti. Si unajua? Si alipinga hii katiba? Kama hiyo katiba ilikuwa mzuri vile anasema leo, mbona alikuwa anapinga? Alikuwa anapinga kwa nini? Kama sio unafiki, sijui unafiki ni nini. Manake yeye mwenyewe katiba ati iko na mahakama ya kadhi, hawezi kukubali. Ati hii katiba inahalalisha mambo ya uharibifu wa mimba, wakapinga namna hiyo. Wakasema ati hii katiba inaleta ugatuzi, wakakataa. Lakini sisi tulisema ugatuzi ndio itawezesha watu wetu kujikomboa. Na nyinyi ambao mko hapa mnaweza kukubaliana na mimi ya kwamba serikali ya gavana ni afadhali kuliko ile serikali ya bwana PC. Kweli urongo? Kweli urongo? Ugatuzi tumeleta, wengi walikuwa wanapinga ugatuzi. Lakini tukasema ugatuzi mpaka uje katika taifa letu, nimekuja. Lakini bado tuna njia ya kujaribu kuboresha. Hii ndio sababu tunaleta BBI. BBI inarudisha zile vyeo ambazo zilitupuliwa mbali huko. Inaleta waziri mkuu, inaleta manaibu wake wawili. Unasema unazidisha ati gharama ya serikali. Hapana, unapunguza. Now, those were indeed the sentiments of ODM leader Raila Odinga in Mombasa, where he was meeting political and religious leaders. Now, on to ATHI-RIVER, where 4 people have perished in a grisly road accident along the Nairobi-Mombasa highway at Sabaki in ATHI-RIVER, Machakos County. ATHI-RIVER Sub-County Police Commander Anderson Njage said the 4 died on the spot after a matatu they were traveling in rammed into a stationary trailer opposite a petrol station in Sabaki. The matatu belonging to Mapra Sacco was headed to Nairobi at the time of the accident. 9 passengers sustained injuries and are now receiving treatment at Shalom Hospital in ATHI-RIVER. We want to call upon drivers and motorists to be careful, especially when they are using the road which is under construction. And we also want to, because like the cause of accident of today's morning accident was the stationary lorry or trailer did not put the life savers to indicate that it was stationary. And then we suspect the matatu driver was also speeding, and therefore he rammed into the rear of this truck, causing the unfortunate accident. Unfortunately, we lost 4, and their bodies have been taken to Sharon mortuary pending identification. We also earned 9
injured passengers, but their condition is stable and they are receiving treatment at Sharon Hospital within ATHI-RIVER. Our heartfelt condolences to the families of those heavily affected, and for those who are still recuperating, may they get well soon. Now moving on, a family in Kongoine area in Murang'a East Sub-County, Murang'a County, could not hide their joy when their daughter, who disappeared 27 years ago, returned home. 41-year-old Hannah Wangari disappeared in 1994 while she was still working as a house help in Limuru, Kiambu County. Wangari disagreed with her then employer and decided to leave the home, and instead of going back to her family, she met a man and got married, but the marriage got off to a rocky start due to financial hardships that made it impossible for Wangari to visit her family, as the couple got 5 children. Alikuwa anapotea akiwa na miaka 15 na sasa alikuja akiwa mzima na ako na watoto yake. Sagasi wake ndio alimuona. Sasa kumuona sasa alikuja tu na bio kuniambia niende. Ati niende nione vile aliona. Nikamuuliza kwani uliona nini? Akaniambia hapana, wewe kuja tuone. Kuja uone vile niliona. Sasa mimi nilipotoka kwenda kuona, nikaona ni yule mtoto wetu alikuwa anapotea. Nikafurahi sana. Na sasa nikimuona nilisema sasa kuna sega ilikuwa hapa kwa nini? Kwa kiugo. Nikasema itolewe sasa. Ichinjwe mara moja ndio tufurahie. Mtoto wetu alikuja. Tuko na furaha sana akina wamama na akina watoto wa kijiji hiki. Kwa hivyo tumemkaribisha na Mungu awe pamoja naye. It is indeed a happy reunion. Now moving on, residents and political leaders from Buri constituency, Meru County, where MBIJIWE was born, has now given a 10-day ultimatum to the relevant authorities to provide information about his whereabouts, or else they organize a protest at the Meru County Commissioner's office to demand answers to their questions, despite residents of Sirimon village in Meru County organizing protests to pressure the government to speed up the investigations into the disappearance of MBIJIWE. They say they have so far not received any information about the whereabouts of their loved one. The residents say the silence from the government is alarming, as they vowed to go to court to compel the government to provide information on his whereabouts. MBIJIWE went missing on 12th June while traveling from Nairobi to Meru after completing training with a certain religious organization in Nairobi. Sijasikia president wetu akiongea hii mambo. Sijasikia hata naibu wake akiongea. Sijasikia DCI akituambia mahali mwenda hako ama mahali wamefikisha. Kwa hivyo nilikuwa nataka niwaombe. Hatuna amani kabisa, Timau Ward, Kibirisha Ward. Hatutanyamaza. Na sasa tunataka kutangazia County Commissioner. Sisi sasa tumetoka kwa mboma ya Mama Mwenda na tunaanza sasa kuelekea huko kwako, na utatuona tunapea serikali siku 10. Ikipita sisi tutakuwa huko kwako na tutakuwa na maandamano na tutakuwa na amani tena, sababu tumewangojea na mpaka wa sasa hatujasikia sauti yenu mkiongea. Mwenda hata tukipatiwa akiwa amekufa sisi ni sawa, tutamzika sababu ni right yake. Na tunaomba watu ya human rights watuingilie kati yetu, tutafute haki ya Mwenda. We will not actually stay seated to see the mess happening around our country. We must stand up as youth of this country and protect the right of our people. Please, all the organs which they were visited, why don't you give us even the feedback? When Kangoko did whatever she did there, we were briefed almost on daily basis. Tulikuwa tunaambiwa leo kumekaa hivi. Hii leo kumekaa hivi. But our son, nobody talking. So we are feeling the country is neglecting us. And we have resolved here that we are giving the state 10 days ultimatum
We are giving 10 days ultimatum to have our son produced dead or alive. Failure to which there will be consequences. And the consequences is... Now it's time to take a short break. We'll be right back with more to stay with us. Crocodile inaweza tokea juu. Hiyo sijakula hata unataka nikufe kabla ni. I don't. Kai na hivyo ikitokelezea ivuruge simu yangu. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Today I'm going to show you how to make NutriPro porridge. Unlike other porridges, you don't need to boil the water first before you put in the flour. So to make 4 cups of NutriPro for my family, we are going to need 4 cups of cold water. Add 1 cup of NutriPro flour. Stir until the mixture is even. Place it on medium heat. Occasionally stir your mixture until you bring it to a boil. Looks perfect. Time to serve. Remember, 4 cups of cold water for every 1 cup of NutriPro flour. It's that simple. A quality product from Tropical brand. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. On TV47. Where we demystify building right here. The Nyali Golf View is situated along Links Road, Nyali, near the Mamba roundabout. Accommodation at the Nyali Golf View ranges from luxurious, air-conditioned, self-catering, elegantly designed 3-bedroom, 2-bedroom, 1-bedroom, and a presidential suite. The apartments are ideal for families and business people. Be it a holiday or a business conference, Nyali Golf View Residence is the right place for you. All rooms reflect exquisite and high standard decor and cozy ambience that will enhance your stay. Nyali Golf View Residence also offers a fully equipped gym, the Real Infinity Pool, laundry services, a valet parking space, and a play area for your children. The Nyali Golf View Residence delivers the best all-round hospitality. At the Nyali Golf View, you have room to think, room to play, room to recharge, room to walk tall, and room to unwind and dream, because it's not a room, it's a residence. For booking and reservation, contact us on 0757-298-272 or email us at nyaligolfview@gmail.com or visit our website at www.nyaligolfview.com. This began some years ago when I could not find a white collar job. I had done a course in IT. I looked for jobs everywhere and I could not find one. So I had a lot of time in my hand. Welcome back to NewsFeed. Now, hundreds of vulnerable families in Rwanda slums in Nakuru were treated to an EID-UL party yesterday by a Nakuru businessman. The party was organized by a street children association network in Nakuru, which has been taking care of street families for years. The families received food donations, mattresses and blankets as part of their EID-UL celebrations. The beneficiaries noted that the high levels of poverty had forced a number of them to prostitution and alcoholism, with the chairman of the association, Shamsha, saying the gesture was crucial to the well-being of many living without access to basic needs. Thank you, Shemshe,
for the food that you always give us. We always be respect for this food. We thank you. Tunaomba tafadhali tusaidie, hata kama hata ni blanketi tuweze kujifunika, tuweze kujisaidia, kwa maana maisha ambayo imetupiga hatujui inatokea wapi. Sasa hii corona vile ilikuja, maisha ikakuwa ngumu. Wakati walileta hii chakula tulifurahi sana na tunawaombea zaidi. Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwainua, mutende mema. We recognize that the COVID pandemic had hit us hard. Not only us, but everybody around the world. And we recognize that a lot of members of our society had lost jobs and were having difficulty in finding food for themselves and for their children. We are serving on average 375 to 400 meals at this location every day of the week. And it gives us a lot of satisfaction to see very small children and mothers with babies turn up because they need the food here. We have decided to gift to the 100,000th beneficiary of this hot kitchen project gifts in recognition of the milestone that we have reached.